আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমরা দেখব কিভাবে একটি বুস্টার কম্প্রেসর ডিসঅ্যাসেম্বল করা হয়, সার্ভিসিং করা হয় এবং আফটার সার্ভিসিং সেটি কিভাবে অ্যাসেম্বল করা হয়। তো আজকের এই টিউটোরিয়ালটি, এই ভিডিওটি খুবই চমৎকার হতে যাচ্ছে। তো আপনারা যারা ইন্ডাস্ট্রিতে বুস্টার কম্প্রেসর কিভাবে ব্যবহৃত হয় এবং কিভাবে সার্ভিসিং করা হয় কখনো দেখেননি, তারা আজকে দেখতে পারেন। সকল ইঞ্জিনিয়ার এবং টেকনিক্যাল পার্সনদের জন্য এটি খুবই 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 উপকৃত হবে, খুবই কাজে লাগবে। আপনারা দেখুন এখানে কিভাবে একটা বুস্টার কম্প্রেসর খোলা হয় এবং এই কম্প্রেসরের বাল্বগুলোকে সার্ভিসিং করা হয় এবং এর পিস্টন, তিনটি পিস্টন কিভাবে কাজ করে। হ্যাঁ, এখানে সবগুলো দেখানো আছে। আপনারা আশা করি অনেক কিছু দেখতে পারবেন, শিখতে পারবেন, আপনাদের ভালো লাগবে। তো ধন্যবাদ আপনাদেরকে আমার পাশে থাকার জন্য, আমার ভিডিওটি দেখার জন্য, আমার ভিডিওটি লাইক এবং শেয়ার করার জন্য। বেশি বেশি লাইক এবং শেয়ার করেন যাতে অন্যরাও দেখে কিছু শিখতে পারে, অন্যান্য টেকনিক্যাল পার্সনরাও যাতে দেখে এবং শিখতে পারে। তো ধন্যবাদ সকলকে। চলুন আমরা আমাদের ভিডিওটি দেখি।